will take time. As of now, the concept of business class and luxury is not yet common in Mongolia, and people still learning and going through this process of first of all getting the basic resources of life and getting better economy. And already the recession thing overall in the world, it broke down quite many people, so it directly impact new developing countries. Certainly I would agree with that, but that's what we would like to do here in Mongolia. For example, as a Tiril hotel, we brought luxury product for the people with economical and affordable rates. So that is something unique in the way, because we are offering some facility or benefits or privilege of business class to the person who might not go in Paris and stay maybe in top luxury hotel, but he can have experience of similar level in Mongolia. So that would be easy approach. But I would say this recession now is trying to be settled down, because it's been 2 years. It already devastated quite much of market business. Things are getting better, back to normal. Like countries like India and China, they announce hundreds of hotel openings, millions of dollar projects, investment begin already. So I think Mongolia being close to these countries and to this region, it will impact in this country as well. And soon I am sure, and the number of clientage, the average number of people, visitors from around the globe, it will highly increase. And luxury concept will certainly give a real meaning to Mongolia, I believe. Тэгэхээр хөгжсөн орнуудад болохоор ийм үйлчлэгээний одоо бизнес класс нь болохоор угаасаа хүн болгон хэрэглэж байсан учраас яг иймэрхүү үед ч гэсэн дэлхийн одоо эдийн засгийн уналтын үед ч гэсэн нэг тэгж шаардаад байх шаардлага байхгүйсэн. Хөгжиж байгаа орнууд жишээлбэл одоо Монгол гэх юм бол угаасаа энэ чинь шинэ үндэс суурь тавьж байгаа бизнес класс гэдэг тэр үйлчлэгээний талаар үндэс суурь тавьж байгаа суралцаж байгаа орнууд учраас тэр одоо дэлхийн уналтаас одоо шалтгааллахгүйгээр тэгээд бас тэнд бас ямар нэгэн шаардлага байгаа учраас хүмүүс энэ одоо зогсолтгүйгээр явагдаж байгаа маа. Жишээлбэл одоо сүүлийн үед энэтхэг гэдэргээд хөгжиж байгаа орнууд байгаа. Тэр орнууд болохоор хэдийгээр одоо дэлхийн одоо эдийн засгийн уналт болж байгаа ч гэсэн маш олон шинэ прожект, маш олон шинэ төсөв бизнес класс тэр үйлчлэгээнүүд одоо эхэлж байгаа, эрчтэй явагдаж байгаа. Энэ ч гэсэн Монголд нөлөөлнө. Тэгээд цаашдаа миний бодлоор энэ бол зогсохгүй, харин Монгол бүр үргэлжлээд тэр нөлөөллөөсөө болоод миний бодлоор хөгжих байх л гэж бодож байна. I'd like to continue. And if I'm okay, all right. Just to continue with my statement, for example, I have just visited Dubai with 500 top hotels and more than hundreds of thousands of rooms offering in a small place, with millions of travelers in a year average, which is very high number. However, now people have changed their perspective. Before, people used to stay like in top hotels, but now I have seen the trend of mid-market hotels coming up in the market, especially even in top areas, top destinations, as I said, like Dubai, because people and the company, they cannot afford sending the company on the city ledger on the company behalf, like on higher price on business class. So what are they doing? They're booking people now economic class more, and booking offering them 4-star kind of mid-market experience with good service, clean room, nice environment. And certainly they're saving loads of money. Even, I mean, my point is that even in high, I mean, developed places, I mean, big destinations, a concept changed. So people are thinking about saving money, saving cost. They instead of rather than spending money in luxury products. So things being changed. Тэгээ сүүлийн үед болохоор яг энэ бизнес классын талаар хүмүүсийн бодол дэлхийд даяараа бас өөрчлөгдөж байна л да. Жишээ нь би саяхан Дубайд байдаг 5 оттой тэр маш өндөр зочид буудалд очсон. Тэгээд тэнд очиход бол маш олон мянгаад өрөөнүүд, маш олон сая жуулчид зочид байсан. Хэдийгээр тийм боловч
тэнд байгаа хүмүүсийн одоо бодол нь өөрчлөгдсөн яа. Хэдийгээр хүмүүс одоо баян те тэрийг худалдаж авах одоо чадвартай байсан ч гэсэн мөнгөө хэмнэх айгүйх бодолтой болжээ. Тэгээд түүний хажуугаар бас одоо үйлчлэгээ сайтай те цэвэрхэн илүү тийм дөрөв оттой тийм дунд шатны ч гэсэн тийм зочид буудалд очиод буудлаад тэрнээс мөнгө хэмнэх тийм бодолтой айгүйх болсон гэж. За тэнэ. За яг юу л дээ. Одоо жишээлбэл журтуудлаад гэдэг юм бол Хаяат гэдэг том журтуудлын сүлжээ үед дэлхийд хамарсан хэр журтуудл, Хилтон журтуудл Монголд салбараа нэг асуудал судалгаа хийгдэж байгаа тийм ээ. Манай компаниар шинэ судалгаанаас хийгдэж гарсан. Тэгэхээр сая тэр мэдэн дээр гарч ийн том брэнд дэлгүүрүүд нэгчлээ гэдэг. Энэ дэлгүүрүүд яагаад нэгдээд байгаа юм бэ гэхээр өнөөдөр магадгүй тэр дэлгүүрийн борлуулалт бол өндөр өшөж болно. Тэгэхээр угаасаа хямрал ингээ байнга байгаад байхгүй ш. Яаж ирсэн яг тэрнтэйг айлах байхгүй бол тэрүүд борлуулалт нэмэгдэх болно л. Тэгэхээр эдгээр энэ гадаадны компаниудаа хийж байгаа алхам болохоор юу гэхээр ирээдүгөө харсан алхам байвал хийж байгаа юм л та. Миний ойлгож байгаагаар тийм. Тэгэхээр гадаадын орнуудад бол хөгжингүй орнуудад одоо high-end одоо сегментийн бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний юу бол хэмжээ бол багассан, буурсан тийм ээ. Эсрэгээр нь одоо хөгжиж байгаа орнуудад бол нэмэгдсэн гэж яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр нэмэгдсэн ч юу байх вэ? Яг зүгээр нь бол болох ёстой процесс л явагдаж байгаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар болохоор манай хүмүүс чинь бол өмнө нь нөгөө нэг хэрэгцээ бол байсан тийм үү? Хэрэгцээ бол хязгааргүй. 5 отоо ч бол буухамсан, 7 отоод нь ч буушамсан хэрэгцээ байсан. Харин тэр хэрэгцээг хангах мөнгө байгаагүй байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл эрэлт үүсч чадаагүй. Өнөөдөр үеийн хүмүүс бол мөнгөтэй болчиход байна л та. Цөөнх нь бол. Тэгэхээр бол тэр хэрэгцээг хангах хэрэгэлт нь байж байгаа. Тэгээд шинэ мөнгөтэй болчихсон чи яадаг вүлээ? Мөнгөө юунд өрхөл бодож байгаа шүү дээ. Тийм үү? Шинэ мөнгөтэй болсон юм чинь. За тийм ч үсч юмсан гэдэг. Ингээд Ливет норонгуудаа $1000 нэг цүнх авч болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр цүнхийг яах гэж аваад байгаа юм бэ гэхлээр бол тэр хүн цүнх бол үний ямар хэрэглээ? Зүгээр дотор нь магадгүй ямар нэгэн байдлаар эд зүйл хийгээд авч явах хэрэгцээ шүү дээ. Тэр хүн тэр мөнгийг авч тэр цүнхийг авч $1000 авч байгаа бол дотор нь юм хийх үг нь хамаахгүй. Зүгээр л хэмбэ гэдгийг ялгаж өгөх гэж байгаа байхгүй. Энэ л тэр нөгөө нэг тэр лекшүүрээ тэр хай-энд та нар яриад байгаа тэр бизнес класс английн хэрэглэж байхгүй. Тэрэнд үйлч $1000 цүнхээ зарж байгаа тэр лөө хэтэн болохоор бол тэнд үйлчж байгаа үйлчлэгээ нь одоо маркетинг дээр 4P гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр 4P нь бол дөрвөл өөр юм. Хандсан зар сурталчилгаан ч өөр тийм ээ. Хандж байгаа үйлчлэгээний ажилт нь өөр. Үзүүлж байгаа сервис нь хүртэл бүгд өөр. Тийм л асуудал. Бүтээгдэхүүн бол чанартай, үнэтэй. Тэг үнэтэй гэдэг юм нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Юу гэхээр үнэтэй гэдэг бол бидний төлж чадхаас ч илүү үнэтэй л гэсэн үг байхгүй. Тийм байж тийм ээ. Үнээрээ чанартай гэдгийг илэрхийлж шít. Тэр байдлаараа нөгөө асуудлуудаа шийдэж. За. Тэгэхээр зарим хүмүүс ингэж үзэж байгаа шүү дээ. Одоо дэлхий цаашдаа ер нь хоёр хуваагдана. Нэг хэсэг нь тансаг хэрэглээний бизнес класс хэрэглэдэг тийм баян тансаг хүмүүс нь нэг хэсэгт нь амьдраад нэг хэсэгт нь энгийн тийм хүмүүс амьдрнаа гэж зарим хүмүүс үзээд байгаа. Энэ тал дээр та бүдгийн бодол ямар тавчхан хариулах. Some people think that in the world is going to be divided into two sides. In one side there are people who can afford for luxurious business and who are rich, but on the other hand there are people who cannot afford, and so it's going to be divided into two. What do you think about this? I think it's always been like that. The world has always been like that, divided into two groups. One is for the people who can afford, one is for the people who cannot. So I don't think that it's been happening now. It's always been like that. The people with the money, they always used to, you book the flight, you go, you stay in top hotel, you get the luxury. But if you don't have money, I mean, evidently you try to look other alternative options, look smaller, based on your budget. But at certain extent, I would agree, because nowadays recession change quite many things overall in the world, especially in the hospitality industry, where actually you may exactly use luxury or business class, similar to airlines and the service-oriented industries. So in this era, what's happening now? Gradually, people are changing. I mean, the person who used to have like a top business and roaming around all over the world on business or pleasure, spending thousands of dollars, the same person now is not able to cope up with the environment in terms of revenue, because there is no cash flow in. So at certain
extent I agree, but not completely, because I would say the world has always been like that. There always been two classes. So there always be two classes. One would be economy and one would be business class. Similar goes to the hospitality. We have a standard room and top, like a suite or maybe a deluxe room. So and then you afford a room or you pay the price based on what you can afford. And evidently, value for money is not like before. Things are changed. Before, I mean, with $100 bill, you can stay in a good hotel and you can get the proper meal or maybe a decent ride, everything in one package. But nowadays things change. With $100 bill, you cannot get anything. So evidently, I agree. And then I just give the explanation and clarification that at certain extent, but overall, it's always been like that. Тэгээд яг гол ярьж байгаа юм нь юу вэ гэхээр угаасаа л юм байсан. Угаасаа л дэлхий болохоор хоёр хуваагдсан байсан анханасаа. Нэг хэсэг нь болохоор одоо бизнес классын тэрийг төлөх чадвартай ямар нэгэн газар очих юм бол одоо үнэтэй зочид буудалд ороод үнэтэй хоол идээд тэгээд байж авах хүмүүс байдаг. Нөгөө хэсэг нь болохоор тэрийг одоо төлөх чадваргүй байдаг. Яг өөрт байгаа зүйлээрээ л тэрийг одоо өөрөөсдийнхөө хэмжээнд одоо үйлчлэгийг авч исэн. Миний бодлоор яг энэ цаашдаа тийм байх одоо би үүсэхгүй тийм байхыг. Тэгээд угаасаа тийм байсан. Цаашдаач гэсэн тийм байх болно. За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр маш студид төрөлцсөн ирсэн та бүхэн маш их баярлалаа. Та бүдгийн ажилд амжилт хүсье. За ингээд хэрхэн үзэгчтэй өнөөдрийн үргэлжлэл өндөрлөж байна. Бид дараагийнхаа дугаараар олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөрт зориулсан эмэгтэйчүүдийн эрхийн тухай ярилцах болно. Ингээд түр баяртай үзэгчтэй.